Good morning to everyone. Today we will learn about 12th standard chemistry, an important concept that is silicons. We are learning the different compounds of silicon. So in the last class we learned about silicon tetrachloride. Now we will learn silicons. The silicons are polysiloxanes or silicon polymers or organosilicon polymers. They are polysiloxanes or organosilicon polymers. Organosilicon polymers. They are polysiloxane or organosilicon polymers. Okay, they will contain this silicon and oxygen as a main unit. Alkyl group, silicon and oxygen with the main unit. Their general formula is R2SiO. Okay, R2SiO n times. Okay, it has general formula. Its formula is similar to ketone. Its formula is similar to ketone. So this is named as, this is ketone. Its formula is similar to ketones. So it is named as silicones. So formula வந்து ketone மாதிரி இருக்கிறதுனால அது silicones அப்படின்னு நேம் பண்ணிட்டாங்க R2SiO. This silicones may be linear. அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லீனியராகவும் இருக்கலாம் or else it is cross-linked. So the silicone structure can be linear or cross-linked. So silicones வந்து linear structureாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அவங்க வந்து cross-linkedாகவும் இருக்கலாம், linear or cross-linked. And since they have very high temperature or high thermal stability, they are known as high temperature polymers. அவங்களுக்கு high thermal stability இருக்கு, அதனால they are known as high temperature polymers. They have high thermal stability, so they are known as high temperature polymers. They have high thermal stability, so they are known as high temperature polymers. So they have high thermal stability, so they are known as high temperature polymers. இந்த formula வந்து ketone மாதிரி இருக்கிறதுனால their empirical formula is similar to that of ketones. Silicones empirical formula is similar to that of ketone, so it is named as silicones, and they may be linear or cross-linked, and it has high thermal stability, so it is known as high temperature polymers. Okay, then we'll see the preparation of silicones. So silicones can be prepared by the hydrolysis of dialkyl dichlorosilanes R2SiCl2 or diaryl dichlorosilanes. Okay, so it can be prepared by the hydrolysis of dialkyl dichlorosilanes or diaryl dichlorosilanes. R னு வந்து alkyl group, AR னு வந்து அது என்னது aryl group. aryl groupக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம், C6H5. alkyl groupக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம், CH3. Okay, so it can be obtained by the hydrolysis of dialkyl dichlorosilanes or diaryl dichlorosilanes. Okay, this is the formula. How we can prepare this dialkyl dichlorosilanes? By treating RCl, okay, 2RCl with copper as catalyst, okay, at 570 Kelvin with copper as catalyst, in the presence of copper as catalyst. So when silicon is treated with this alkyl chloride, that is RCl plus silicon in the presence of copper at catalyst and heated at 570 Kelvin, it forms this dialkyl dichlorosilanes. Okay, dialkyl dichlorosilanes is obtained. புரியுதா? So the RCl சிலிக்கானோட ட்ரீட் பண்ணும்போது 575 Kelvin in the presence of copper as a catalyst நமக்கு என்ன கிடைக்கும், R2SiCl2, that is dialkyl dichlorosilanes. Now we are going to hydrolyze this compound, breaking the compound using water, that is R2SiCl2 or this one. Okay, R2SiCl2. So I am writing like this. Okay, R2SiCl2. அதுதான் இப்படி எழுதுகிறேன், R2SiCl2 on hydrolysis plus 2H2O minus 2HCl, it forms this compound, that is Si. Okay, OH. Okay, then on subsequent condensation and removal of 1 mole of water, okay, from those compound we'll get polymers. Okay, Si, and then on subsequent treatment of this this hydroxy compound with another compound, there will be one removal of water, or water molecule வந்து remove ஆகும், we'll see. Okay, so எப்படி இருக்கு, plus this one plus I am adding this one.
ஸோ இதில் ஒரு H2O போயிடும். இதில் ஒரு H2O போயிட்டுன்னா மிச்சம் இருக்கிறத அப்படியே அட்டாச் பண்ணி விட்ருங்க. மிச்சம் இருக்கிறத அப்படியே அட்டாச் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? OH SI R R O SI R R OH. Okay. Again I am going to add another unit. Okay. So like this. R dash. Now one molecule of water will be removed. So இதிலிருந்து ஒரு molecule water போயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? What compound will get? So இதிலிருந்து ஒரு molecule water போச்சுன்னா will get this one. Okay, so likewise you will get a linear polymer. Okay, so linear polymer will be obtained, and by the hydrolysis of monoalkyl chlorosilanes. What is the formula for monoalkyl chlorosilanes? RSiCl3. So the RSiCl3 hydrolyze பண்ணும்போது, that is breaking the compound using water, hydrolyze பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Will get cross linked, very complex cross linked polymer. Will get complex cross linked polymer will be obtained. Complex cross linked polymer will be obtained, and this cross linked polymer can be converted into linear polymer by removing one terminal OH group. ஒரு terminal OH group வந்து remove பண்றது மூலமா cross linked polymer நம்ம linear மாத்திரலாம். Now we'll see how a complex polymer is obtained. We'll see one example for complex polymer like this. Okay, so this is an example for complex polymer or cross linked polymer. Okay, okay, and another type of polymer, cyclic polymer, will also get cyclic polymer. For example, this one. We'll get a cyclic polymer like this. Okay, so by hydrolyzing this monoalkyl na ஒரு alkyl group தான் இருக்கும். monoalkyl chlorosilane hydrolyze பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த மாதிரி cross linked cyclic polymer கிடைக்கும். cross linked as well as cyclic polymer is obtained. So this is about the preparation of this silicones. Then types of silicones. There are different types of silicones are there. First one, linear silicones. Linear silicones are obtained by the subsequent hydrolysis and condensation of dialkyl dichlorosilanes. So linear silicones. Okay, types of silicones. Okay, types of silicones. So first one we are having linear silicones. Okay, so first one we are having linear silicones. In this linear silicones, they are formed by the hydrolysis and condensation of R2SiCl2. Okay, R2SiCl2, that is dialkyl silane. Then it has two types, silicone rubber and silicone resins. This come under this linear silicone. Linear silicone kila rendu irukku, silicone rubber and silicone resins. This silicone rubber will have subsequent, or by adding the silicone with what? Methylene group or similar groups, will get this silicone rubber. So methylene group add பண்றது மூலமா இத methylene group. So அந்த methylene group add பண்றது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? silicone ஓட add பண்றது மூலமா will get silicone rubber. Then silicone resins, by blending silicone with acrylic ester. R தான் என்னது? எஸ்டருடைய ஃபார்முலா. ஸோ சிலிக்கோனை ஆக்ரிலிக் எஸ்டர்ஸோட blend பண்ணும்போது will get this silicone resins. ஸோ சிலிக்கோனை ஆக்ரிலிக் எஸ்டர்ஸோட blend பண்ணும்போது will get this silicone resins. Then second one, cross or cyclic silicones. Okay, cyclic silicones. Then third one, cross-linked silicone. Okay, cyclic silicone and cross-linked silicone. So the cyclic silicones are obtained by the
subsequent hydrolysis of this R2SiCl2 and this cross-linked silicon is obtained by the hydrolysis of RSiCl3, that is monoalkyl trichlorosilane. Okay, so by these hydrolysis we will get the cyclic silicon and cross-linked silicon. So cyclic silicon vandu by the subsequent hydrolysis of this R2SiCl2 will get, and then this monoalkyl silicon it is obtained by the hydrolysis of dialkyl silicon, that is monoalkyl trichlorosilane. We can get this cross-linked silicons. Okay, then we will see the uses of silicons. Okay, silicons are used as a silicons when it is mixed with paints. Okay, uses of silicons. Silicons mixed with paints. Okay, silicons mixed with paints to increase the resistance towards paints, enamels, to increase the resistance towards high temperature, sunlight, dampness and chemicals. Okay, sunlight, dampness and chemicals. இந்த சிலிக்கான்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பெயிண்டோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து எந்த ஹை டெம்பரேச்சர்னாலும் அது இன்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கும் அந்த பெயிண்ட்டு. அப்புறம் வந்து சன்லைட்டில் கூட அது வந்து ஃபேட் ஆகாமல் இருக்கும். தென் ஆஸ் வெல் அஸ் டேம்ப்னஸ், ஒரு மாதிரி கட்டிப்படாமல் இருக்கும். அதே நேரத்தில் கெமிக்கல்ஸ், அந்த கெமிக்கல்ஸ் என்ன ட்ரீட் ஆனாலும், எந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து என்ன எதுவும் வந்து பண்ணாலும் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் தே வில் மிக்ஸ் தி சிலிக்கான்ஸ் வித் பெயிண்ட்ஸ், enamels to increase the resistance towards high temperature, sunlight, dampness and chemicals, and it is used for lubrication and in vacuum pumps and in high temperature oil bath. It is used in lubrication. Okay, it is used in lubrication and in vacuum pumps and in high temperature vacuum pumps and in high temperature oil bath. It is also used in waterproofing textiles. Okay, so it is also used in waterproofing cloths or waterproofing textiles. It is used as an insulating material in electrical, motor and other appliances. So இது வந்து ஒரு insulating material யூஸ் பண்ணாங்க. It is used as an insulating material in electrical, motor and other appliances. It is used as an insulating material in electrical, motor and other appliances. It is used as an insulating material in electrical, motor and other appliances. ஒரு insulating material electrical, motor and other appliancesல என்ன பண்றாங்கன்னா they are using. Okay, it is used as an insulating material in electrical, motor and other appliances. So இங்க பாருங்க, what are the uses of this silicones? It is mixed with paints, enamels to increase the resistance towards high temperature, sunlight, dampness and chemicals. இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பெயிண்ட் அண்ட் எனாமல்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. லூப்ரிகேஷனில், இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, வேக்கம் பம்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் ஹை டெம்பரேச்சர் ஆயில் பாத் அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் clothes. And another one use, already we saw that potash alum is used in waterproofing textiles and also used in purification of water. அதே மாதிரி silicons are used in waterproofing clothes. It is used as an insulating material in electrical, motor and other appliances. Okay, so these are the uses of silicons. So today we saw about silicons. Silicons are organosilicon polymers. அதோட general formula R2SiO n times. Keton மாதிரி இருக்கிறதுனால this are given the name silicons. அது cross linked-ஆகவும் இருக்கலாம், linear-ஆகவும் இருக்கலாம். Then what are the preparation of that one? For that we need one compound, that is dialkyl dichlorosilane. அது எப்படி prepare பண்ணுறோம்? alkyl chloride ஓட ட்ரீட் பண்ணும்போது we'll get dialkyl dichlorosilane. அதை hydrolyze பண்ணும்போது we get this polymers. Okay, and by the hydrolysis of monoalkyl chlorosilanes அதை பண்ணும்போது we'll get the cross linked polymer. So அந்த cross linked polymer கிடைக்கும், நமக்கு linear polymer கிடைக்கும். And there are different types of polymers. என்னெல்லாம் இருக்குது? They are linear silicon, அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது? Silicon rubber and silicon resin. Then under that we have water.
that is cyclic silicon and what cross-linked silicon. Then uses of silicon, it is used to mixed with paints, enamels to increase the resistance towards high temperature, sunlight, dampness and chemical. It is used in lubrication oil, vacuum pumps and in high temperature oil bath, and it is used in waterproofing clothes. It is used as an insulating material in electrical, motor and other appliances. So these are some of the uses of what silicones. So silicones is also very important. So this compound very easy when you write. Okay, this is an example for cross-linked and cyclic polymer. அண்ட் இது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு மாலிகுல் வாட்டரை வந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது மூலமாக, டெர்மினல் ஓச்சை ரிமூவ் பண்ணுறது மூலமாக வில் கெட் திஸ் பாலிமர்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து ஹை தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், ஹை டெம்பரேச்சர் polymers. So this is about the preparation properties and uses of the silicones. So silicone is also very important. They are polymers of silicon with silicon and oxygen and alkyl group. Okay, so this is all about our silicones. So your homework is you study and write the, and here another thing I want to tell, the properties of the silicone. They are mostly water repellent. சிலிக்கான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் சொல்லவே இல்லை இல்லையா. தே ஆர் ஆல் வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட். வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட் வாட்டரை தள்ளிவிடும், வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட். ஸோ தே ஆர் ஆல் வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட். வை? பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் சைட் குரூப்ஸ். இந்த சிலிக்கான்ஸில் ஆர்கானிக் சைட் குரூப்ஸ் இருக்குது. என்னது? இந்த ஆர். இந்த ஆர்கானிக் சைட் குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால தே ரிசம்பிள் ஆஸ் ஆல்கேன். ஆல்கேன் மாதிரியே ரிசம்பிள் பண்ணும். ஆல்கேன் மாதிரியே ரிசம்பிள் பண்ணுறதுனால தி சிலிகான்ஸ் ஆர் வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட். ஓகே, சிலிகான்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ரேஞ்ச் ஃப்ரம் ஆயிலி லிக்யூட்ஸ். ஸோ ஆயிலி லிக்யூட்ஸ்லேருந்து ரப்பர் லைக் சாலிட் வரைக்கும் நமக்கு சிலிகான்ஸில் இருக்குது. தே ஹேவ் ஆயிலி லிக்யூட்ஸ் டு ரப்பர் லைக் சாலிட்ஸ். ஸோ ஆயிலி லிக்யூட்லேருந்து ரப்பர் லைக் சாலிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சிலிகான்ஸில் இருக்காங்க. தேர் கெமிக்கலி இன்னர்ட். அவங்க வந்து கெமிக்கலி இன்னர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? they are not reactive. Okay, chemically inert na, they are not reactive, chemically inert. And this silicones is used in electrical and thermal insulation. They are used as electrical and thermal insulators. Silicones வந்து electrical and thermal insulators வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். Now this lower members வந்து என்னது? they are all liquids. Lower members are liquids. இந்த siliconesல lower members are liquids. So the siliconesல lower members எப்படி இருப்பாங்க? liquids, oily liquids, oily liquids. So lower members வந்து எப்படி இருப்பாங்க? oily liquids. Higher members வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா with a long chain structure. ஹையர் மெம்பர்ஸுக்கு லாங் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், ஆனால் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? வேக்ஸி சாலிட்ஸ். ஓகே, லாங் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் வித் வேக்ஸி சாலிட்ஸ். ஸோ லோயர் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆயிலி லிக்யூட்ஸ், ஹையர் மெம்பர்ஸ் வந்து லாங் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், பட் தேர் வேக்ஸி சாலிட்ஸ். அண்ட் தி சிலிக்கான் ஆயில் வந்து இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டுவர்ட்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு மிஸ் சொன்னேன் இல்லையா. அதே மாதிரி இட் won't harden or it won't solidify during winter. இந்த சிலிக்கான் ஆயில் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்லேயே ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் வின்டர் டைமில், டியூரிங் வின்டர் டைம், ஓகே, கோல்டர் சீசனில் வந்து இட் won't harden. இப்போ கோகோனட் ஆயிலில் எடுத்துக்கிட்டால் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இல்லை கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வந்து லோ ஆகிட்டு கூல் டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டி ஆயிரும். அது மாதிரி சிலிக்கான் ஆயில் வந்து கட்டி ஆகாது. ஓகே, இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டியூரிங் வின்டர். இட் won't solidify during winter. So these are some of the properties of silicones. So silicones வந்து எதில் இருக்காங்க? ஆயிலி லிக்யூட்லேருந்து ரப்பர் லைக் சாலிட் வரைக்கும் இருக்காங்க. they are water repellent. வாட்டர் ரிப்பல்லன்னா வந்து என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்கு ஆர்கானிக் சைட் குரூப் இருக்குது. இந்த ஆர்கானிக் சைட் குரூப் இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து ஆல்கேன் மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால they are water repellent. Then what happened? ஆல்கேன்னா என்ன சொல்லலாம்? நம்ம பெட்ரோல் அதெல்லாம் ஆயில்லே, அதில் ஹைட்ரோ கார்பன், அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் மாதிரி இவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ரிசம்பிள் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஆர் வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட். கெமிக்கலி இனர்ட், யாரோட ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தே ஆர் யூஸ்ட் அஸ் தெர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேட்டர்ஸ். தெர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேட்டர்ஸ், நான் கண்டக்டர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் லோயர் மெம்பர்ஸ் வந்து தே ஆர் ஆல் ஆயிலி லிக்யூட்ஸ். ஹையர் மெம்பர்ஸ் அவங்களுக்கு லாங் செயின் இருக்கும், அவங்களாம் வேக்ஸி சாலிட்ஸ். ஹையர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் வேக்ஸி சாலிட்ஸ். அப்புறம் இந்த சிலிக்கான் ஆயில் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் டுவர்ட்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர். ஹை டெம்பரேச்சர்லேயே ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் கோல்டர் டெம்பரேச்சர் டியூரிங் வின்டரில் இட் won't solidify. வின்டர் சீசனில் இட் won't solidify. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிலிகான்ஸ். Okay, so we have learnt the preparation properties, its types and uses of silicones. So very important. So for your homework, you learn and write the preparation and properties of silicones.
So properties na enna sonnai, they are chemically inert, water repellent, lower members are oily liquids, higher members are waxy solids, and why they are water repellent? Due to the presence of organic side group. So on the properties, so those properties and preparation you write. Okay, so for your assignment you learn and write the preparation and properties of silicones. Preparation and properties of silicones. Learn and write the preparation and properties of silicones. Learn and write the preparation and properties of silicone. So this is your assignment. So learn and write the preparation and properties of silicone. Preparation enna artham? Only that linear polymer, adu or equation, and the properties padichilunga, that is preparation and properties of silicone. So this is your assignment. Do the everyday assignment properly, attend every weekly test, and as well as your online class, as well as your unit test. So it is very important, since you are in 12th standard, each and every test assignment matters. You assign a note, front side you write the problem, back side you write the assignment, put the date and write the assignment. Don't postpone the assignment. I am always there to check your assignment. So please send and complete all the assignments. Okay, thank you for listening to me. Thank you.